السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الطالب حمزة الساكت زميلكم من كلية طب الأسنان. راح نكمل شرح محاضرات الأناتومي. نبدأ بالثوركس اللي هي محاضرة الخميس امبارح. Okay. The thorax wall is formed of the thoracic cage, which is formed of اللي هو القفص الصدري, which is formed of anteriorly اللي هي sternum. sternum. هذه كلياتها مكونة من 3 أجزاء راح نحكي عنها كمان شوي. and the coastal cartilage. الcoastal cartilage اللي هم هذول الكارتلج الكوستال اللي هي محل الانتيريور. إنه الانتيريور كوستال يعني alternative terms. تمام. so الكوستال كارتلج هذولا والسترنم هم الانتيريور تبع الثوراسيك كيج. on either sides هنا أو هنا left or right اللي هم الريبس, and posteriorly جاي الvertebral column هذا هو جاي posterior to the thoracic cage. الانتركوستال muscles في بين الكوستال ribs and cartilage في muscles هنا, and neurovascular bundles موجود أيضا بين الريبs and in the inner surface of the rib. تمام. okay. نبدأ بالribs. okay. Ribs are classified into true ribs and false ribs. The true ribs اللي هم ribs 1 to 7. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7. True يعني في true connection, directly connection between the rib and the sternum. Okay. So are connected to the sternum by a coastal cartilage. Coastal cartilage اللي هم هذولا. Directly طبعا directly. لازم يكون directly. إذا مش directly بتغير بصير مش true بصير false زي ما احنا هنشوف. الفولس ribs 8, 9, 10, 11, 12 هيهم. هذا 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay. The coastal cartilage of each of these ribs joins the coastal cartilage of the rib above it. هلا هذا الحكي مش صح لل 12 وال 11 عشان هم مش متصلين باللي قبليهم, لكن 8, 9 and 10 الكوستال كارتلج of 8, 9, 10 متصلين بال previous coastal cartilage ribs. تمام. so الكوستال كارتلج of rib 8 متصل بالكوستال كارتلج هاي الكوستال كارتلج of rib 8 متصل بالكوستال كارتلج of the rib 7, and the coastal cartilage of the rib 9 is attached and connected to the coastal cartilage of rib 8, which is attached to the coastal cartilage of rib 7, and so on. 8, 9 and 10 just 11 وال 12 ribs 11 و 12 are named floating ribs because their anterior ends are free anteriorly and not connected to the ribs above or the sternum directly. تمام. so the 12 and 11 are called the floating ribs لأنهم ما بيتصلوا الانتيريور end تبعتهم ما بتتصل لا بسترنم ولا previous coastal cartilage ribs. okay. صورة ثانية هنا. هاي الفيرست rib cannot be felt by our hands over the skin. okay. so it's not palpable because the first rib lies under and below the clavicle, so it's hard to be palpable. okay. the longest هذول المعلومات حفظ. the longest rib is 7th rib. الرب السابع هو the longest rib, and the most lateral projected rib اللي هو 8. rib number 8 اللي هو most lateral projected. يعني لما تحط lateral line مثلا هاي نحط لكم اياها lateral line. okay. هاي هيك. okay. بتلاقي ال 8 rib most laterally طالع projected. okay. okay. عندك ال rib 9 هو the most oblique يعني أكتر واحد مايل but not curvature. ال most curved راح ناخدها كمان شوي اللي هي ال first most oblique اللي هو 9. okay. 9 هيو. أيضا at the level of the 9 rib 9
نقدر نحس الجول بلادر هي المرارة. طبعا مش بإيدنا طبعا، لأنه بس إنه علامة إنه بنعرف إنه الجول bladder at this level, okay, at the level of the rib number 9 وهو اللي هو most oblique rib. The lowest rib that can be felt anteriorly لما تحط your finger anteriorly and تنزل قدام تحت. So the last rib that can you feel anteriorly طبعا زي ما قلنا اللي هو 10th rib that can be felt, okay. Just ribs 11 و 12 cannot be felt anteriorly، يعني هم floating ما بوصلوش anteriorly، ما بنقدرش نحسهم. okay. Okay, typical ribs. هلا احنا خلصنا ال true and false ribs. The true ribs 1 to 7, the false ribs 8 to 12. The floating ribs 11 and 12. عندنا هلا term ثاني واللي هو typical ribs, which are the ribs from 3 to 10. 3, 4, 5, and 6, and 7, 8, 9, and 10. Anterior end للtypical rib. The anterior end of the typical rib هي anterior end of the typical rib cup shape, okay, and articulates with the costal cartilage. هون بيجي costal cartilage زي ما انتم شايفين، هون بيجي costal cartilage بتيجي anteriorly زي ما حكينا هون. هي anterior end of the typical rib من 3 to 10 زي ما حكينا صح. 3 to 10. So this 1, 2 هذول مش typical. 3 بدينا typical. So it's 3 the anterior end of the third rib اللي هو articulates with the costal cartilage اللي هم تمام. هيو. Okay, عندك ال posterior end of the typical rib اللي هي مكونة من head، مكونة من neck، and مكونة من tubercles. الhead مكون من two facets and the ridge between them. Two facets, superior facets, inferior facets, and the ridge between them. عندك ال constricted site right behind the head اللي هي neck, and there is a tubercle. There are tubercles, medial one and lateral one, and we're gonna know them furthermore. Okay, هيهم هون ال inferior articular facet اللي هي بالhead posteriorly طبعا articulates هلا حنفهمها articulates with the end vertebra of the vertebral column and the superior articular facet of the posterior end of the head of the rib, typical rib طبعا articulates with the N-1 vertebra in the vertebral column above it. تمام. These words just for the typical ribs أكيد. Okay. هلا نيجي نفهم. نيجي هاي الرسمة هون مثلا. أو لا خلينا هون. هلا نيجي هون أحسن. الرب مثلا 1 2 3 4 ماشي. rib 4 rib number 4 it is a typical rib. So the posterior end of it متصلة مثلا متصلة بالثوراسيك أو vertebra تمام. بس هي عنده two facets okay. الفاسيت اللي فوق ال superior facet of this typical rib متصلة ب 1 مثلا هذا rib number 4 متصل ب 3 n-1 3 ايش في 3 هذا الثوراسيك vertebra number 3. أما الانفيريور فاسيت متصلة بنفس رقم التيبيكال ريب اللي هو مثلا هذا احنا حكينا 4 متصلة بثوراسيك فيرتبرا نمبر 4 أما هذا نمبر 3. so هي بتخلي الفيرتبرا الثوراسيك فيرتبرا بتتحدوا مع بعض. هذه بتمسك باللي قبل 3 هذه بتمسك بال4 نفس نمبر تبعتها تمام. and الريدج هذه بيناتهم بتمسك بالانترفيرتبرال ديسك تمام. so نرسم لكم هي الثوراسيك فيرتبرا نمبر 4 thoracic vertebra number 5 thoracic vertebra number 6 and thoracic vertebra number 7. جبنا احنا هلا rib number 5 تمام. rib number 5 اجى ارتبط هنا هذا الانترفيرتبرال ديسك ارتبط فيه اللي هو الريدج تمام. هلا السوبيريور فاسيت and الانفيريور فاسيت. السوبيريور فاسيت بيمسك بالهذا 5 rib
5 تمام، بيرتبط N-1 اللي هو 4 and بيرتبط N نفسها 5 so it connects the adjacent thoracic vertebra تمام. جينا مثلا rib number 6 تمام، هذا الانترفيرتبرال ديسك ارتبط في الريدج اللي هو الانترفيرتبرال the ridge of articulations تمام. so الريدج هذا ارتبط بالانترفيرتبرال ديسك. superior facet inferior facet of the head of the typical rib تمام، rib number 6 so ارتبط ب N-1 5 and N اللي هي equal to this اللي هي 6 okay and so on okay. The head of the typical rib, the head of the typical rib has two facets and a ridge in between them. The upper facet articulates with the body of the vertebra above, and the lower facet articulates with the body of the vertebra that has the same number N. The ridge articulates with the intervertebral disc between the two related vertebrae, and the head is connected to the bodies of two vertebrae by the triradiate ligament. So here, the head, اللي هو posterior end of the typical rib, is attached to the vertebral column. Okay, اللي هو thoracic vertebra and the vertebral column. The superior facet and inferior facet and the ridge between them. لازم في ligaments بتثبت هذا الارticulation. So this ligament is a strong ligament قوية جدا، بنسميها التراي radiate ligament. Tri means three parts of ligaments. All of them are strong combination. Tri-radiate ligaments that maintain the articulation between the posterior end اللي هو head of the typical rib with the intervertebral disc and the thoracic vertebra. A neck of the typical rib. Neck of the typical rib اللي هي it is a constriction that follows the head. هاي الhead constriction follows right behind the head اللي هو neck هذه. It is connected to the transverse process of the thoracic vertebra تمام. So neck with the tubercles attached to the هلا رح نتعرف على الحكي طبعا أكيد with the transverse process of the vertebra اللي هي thoracic vertebra. corresponding vertebra اللي هي المقابلة لها هذا 4 مثلا 4 5 تمام. corresponding vertebra by the انسى هدول اسماء الليجمنتس هدول مش مطلوبين. so yeah بس انه اعرفوا انه neck مرتبطة بالtransverse process of the thoracic vertebra. طبعا beside the attachment of the tubercle هلا رح نشوفها. Tubercles of the typical rib. Medial tubercle and lateral tubercle. Medial one forms a smooth articular facet. A smooth articular facet. هي الفاسد هذا articular facet تابع للmedial tubercle of the typical rib. For articulation with the transverse process of the corresponding vertebra. Okay. Articular facet for articulation with the transverse process of the corresponding vertebra. Okay. هلا بعدين. Lateral tubercle هي rough area connected to the tip of the corresponding transverse process by the lateral costal transverse ligament. Lateral costal transverse ligament. So هي ligament تعمل maintaining the attachment between the lateral tubercle and the transverse process of the thoracic vertebra. Okay. طبعا هذا الحكي ما فهمتوا منيح، بعدين هرجع له بطريقة تفهموها أكثر. Shaft of the typical rib. Okay. There's an angle is seen 5 to 6 centimeter anterior to the tubercle. هاي tubercle بتعد 5 سنتيمتر بتوصل للانجل هير. هون في انجل هي البوينت اللي بيتحول فيها الرب من posterior بيصير يروح للانتيريور.
following features. الشافت بيعمل عنده الupper border تبع الشافت هو round and thick and smooth double O. lower border عنده sharp حاد جدا. outer surface هذا outer surface smooth and the inner surface is concave زي ما شايفين زي مقعر. and grooved at its lower part زي هون lower part of the inner surface of the rib or typical rib to be more specific. lower part of the inner surface of the typical rib اللي هو في groove concave grooved at its lower part of forming the costal groove that houses the neurovascular bundles. الcostal groove هذا في neurovascular اللي هو nerve fibers and the veins and the artery. تمام. نيجي للatypical ribs. atypical طبعا A without an space هذا معناها negative اللي هي non-typical rib بنحطها A بالساينس. اوكي اللي هم 4 ribs first second 11 and 12. first rib اللي هي difficult to palpate زي ما قلنا difficult to palpate يعني صعب انك تقدر تميزه من فوق السكن because it lies mostly under the clavicle. Okay. The anterior end of the first rib is larger than any other rib. تمام. The anterior end of this rib is larger than any other rib, so it's extensively larger relative to the others. The head has one facet. Okay, the head has one facet, only articulation with the first thoracic vertebra. Okay. هلا الريبس بيبدأ articulation تبع الريبس مع بداية thoracic vertebra. So the first rib مقابلها thoracic نرسم. اوكي هاي الفيرست ريب. تمام. هاي الفيرست ريب مقابلها الثوراسيك T1. ايش في فوقيها؟ cervical 5. تمام. 5 or 7 مش متأكد. مهم في فوقيها cervical مش thoracic. So الريبس متصلة فقط بثوراسيك. اوكي so عندها just one facet عشانها بتتصل بثوراسيك. فوقيها cervical ما بتتصل فيه. so اتصلت بس بثوراسيك number 1 عشان هيك عندها just one facet. اوكي the lower surface is smooth and this bone is flat bone. okay okay. عندك particular features of the first rib. particular features of the first rib اللي هم 2 origins, 2 insertions, 2 grooves and 2 membranes. 2 origins اللي هم red subclavius originate from this اللي هو sub تحت clavius clavicle لأنه العضلة اللي هي subclavius. okay. the first digitation of the serratus anterior زي اللي أخذناه إحنا بالupper limb. هي السريتس anterior بتأخذ كثير origin digitation من الريبس. تمام. so ال first digitation and اللي هو origin هو term باخده من ال first rib. okay. اللي هو هيون مقصود في two insertions اللي هو scalenius anterior and scalenius medius. هاي الميديوس هاي الانتيريور. insertions of these muscles هنا وهنا الميديوس and الانتيريور. two grooves اللي هم groove of the subclavian vein. هاي subclavian vein هنا. so a groove بيعمل يعني maintain the الممشى تبع this vein اللي هو subclavian vein. and الجروف الثاني اللي هو groove for subclavian artery. هنا subclavian artery هنا subclavian vein. subclavian artery مع lower trunk of the brachial plexus. okay. هون lower trunk of the brachial plexus بمر من هون and the subclavian artery بمر من هالجروف. بس الارتيكل بس subclavian vein بمر من هون. okay. عندك two membranes اللي هم البلورا and suprapleural membrane. هم خاصين بالcoating لللنجز بنشوفهم كمان شوي أو بالمحاضرة الجاية. plura and suprapleural membrane هيهم جايين على هذا البوردر. اوكي اوكي
second rib. Second rib هو much longer than the first but has a very similar curvature. Very similar curvature to the first rib, but هو longer. The body is not flattened horizontally like الموجود بالfirst rib. الfirst rib حكينا إنه هي flat bone. هون not flattened, okay? Not flattened. The angle is الانجل. ايش هي الانجل؟ لما نحكي الانجل اللي هي النقطة اللي بتحول فيها الرب من posterior ل anterior. So the angle is a slight اللي هي ضعيفة مش مبينة كتير. It's situated close to the tubercle. هاي tubercle close to it. يعني هون بتكون الانجل. The coastal groove is poorly developed. يعني مش كتير مبين في coastal groove. يعني ال neurovascular bundle ممكن ما في لهم groove يمشوا فيهم. So بتبعثروا أو إشي هيك إنه poorly developed. الجروف مش كتير بارز. تمام. طبعا هدول المعلومات ما حكاهم الدكتور و it's self study إذا بدكم تقروهم، بس ما أعتقد يجي عليهم أي أسئلة. هي just وصف للشكل وفي عضلات insertion and origin ما حكاهم الدكتور. So it's not important. The 10th rib. الرب العاشر. الرب العاشر نفس الرب الأول. It has just one facet articulate with the 10th thoracic vertebra. It has only single articular facet on its head زي ما حكينا, and its tubercle is not eminence. يعني tubercle تبعتها مش كثير مبينة مش كثير طالعة. not eminence تبعت tubercle تبع الرب number 10. الربس 11 و 12. الرب 11 one facet عنده, and رب 12 one facet, same as 10, the same as 1. okay, so 1, 10, 11, 12 هم كلياتهم عندهم one facet. النك no neck ما في neck عند ال 11 وعند 12 ما في necks. tubercle no tubercle. okay. الجروف الكوستال جروف عند ال 11 اللي هو نفس السكند اللي هو poorly developed في faint ضعيف انه بس يعني في شوية eminence ما في كثير يعني ما بيساعد. no groove هون فيش groove اصلا عند 12. okay, no groove. okay. الارتكيوليشن طبعا بما انه one facet, so articulate with one thoracic vertebra اللي هي 2 اللي هي T11 and T12. okay, T11 and T12. 12 مع 12 و11 مع 11, 10 مع 10 و1 مع 1. سهلة. the sternum اللي هي breast bone. okay, alright. متكونة من ثلاثة أشياء, ثلاث parts, 3 parts. manubrium تمام اللي هو هذا, body of the sternum هذا, وال exiphoid process اللي هو هذا. هلا manubrium and the sternal body are attached with each other. احنا محينا هون شيء تخربط منه أنا. okay. هاي الجنكشن تسمى manubrio-sternal junction, and this junction between the sternal body and the exiphoid process is called the exiphristernal junction. okay, exiphristernal junction and the manubrio-sternal junction. المانيوبريو junction تربط المانيوبريوم مع sternal body, and اللي بربط sternal body with the exiphoid process اللي هي exiphristernal junction. okay. المانيوبريوم sterni اللي هي جزء من السترنم اللي هي المانيوبريوم lies opposite to T3 and T4. هلا البون اللي هي maniobrium, first part of the sternal bone مقابلها بالvertebral column يعني behind it, posterior to it اللي هي thoracic 3 thoracic 4. okay, thoracic 3 thoracic 4. it has the following features. the upper border of the maniobrium اللي هو has 3 facets. suprasternal notch, you can feel it easily with your finger, and 2 clavicular notches here
and here articulate with the sternal end of the clavicle. Okay. هذا ال upper border of the mandibular. Lower border of it اللي هو ال opposite to the second costal cartilage and T4. T3, T4. Lower border opposite to the T4 vertebra of the vertebral column, opposite to it. تمام. Articulation تبعتها with the body in the manibrio-sternal angle. البادي هون قصدهم بالsternal body. اوكي هذا يعني. So articulates with the body اللي هو sternal body with this angle. هذا الجزء تسمى بالمانيبريوم angle. So yeah, هو 5 سنتي below the upper facet or the upper border. Okay. Okay, اسمه manubrio-sternal angle. Articulate with the sternal body and juncted to it by ايش هذه الجنكشن اللي هي manubrio-sternal junction. Manubrio-sternal angle. Okay. اوكي في اللي حكينا السوبرسترنال نوتش هذه لها اسم اخر وهي jugular notch. Manubrium sterni 2 اللي هي lateral border of it articulates with هذا lateral border of the manubrium sterni اللي هي the first costal cartilage كامل and the half of the second costal cartilage. So it articulates with 1.5 costal cartilage. One full costal cartilage of the first rib and half costal cartilage of the second rib. Okay. Anterior surface هو convex يعني محدب and the posterior surface هو concave أي مقعر. Okay. All right. Body and exiphoid process of the sternum هذول مربوطين ببعض so نعتبرهم كواحد وحدة واحدة lies opposite T5 T9. okay هذا إيش هو هذا الsternal body lies opposite to T5 T8 اللي هو thoracic 5 to thoracic 8 and T5 6 7 8 هذا كلياته بيكون behind على vertebral column behind the sternum. The sternal body consists of four pieces اللي هي the sternal body and the exiphoid process بالحال الطبيعي consists of 4 pieces or 5 maybe بنسميهم sternibra okay that fuse together at age of puberty اللي هو near to 13 years old. So any person below the 13 years old there لما نشوفه بالإكس راي هون بيكون عنده 4 أو 5 pieces اللي هي sternibra not fused completely with each other. So بنلاقيه هيك مثلا so it is هيك and هيك ما بعرف بس المهم not completely fused with each other بنسميهم sternibra. لما نوصل puberty 13 years old بيعمل fusing completely fused with each other. Articulates half of the second يعني من articulation laterally طبعا half of the costal cartilage of the second rib and the third camel, fourth camel and sixth camel and seventh camel. Okay. So من the second half of the second rib costal cartilage towards the 7. تمام. Exiphoid process lies opposite T9. هنا exiphoid process هاي T9 هاي T10 هاي T9 opposite to it. تمام. And no articulations على exiphoid process. ما في articulation ما في أي ارتباط بينه وبين أي costal cartilage. Okay.